Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vocês estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Já estão aqui, muito obrigada pela presença de sempre. Hoje, gente, vocês vão acompanhar mais um dia meu por aqui. Hoje eu quero dar uma faxina na minha cozinha, que tá precisando bastante. Quero dar uma limpada no armário, dar uma limpada na geladeira, que tá bem sujo. E preciso fazer compra do mês, hein, gente. Minhas compras acabou tudo, minhas coisas acabou tudo, das crianças. Mistura também, né, que a gente não compra por mês, né. Como vocês sabem, a gente compra por semana também, já acabou. Então eu vou no mercado hoje comprar as coisas, fazer uma comprinha do mês. E eu ia ontem, mas tá chovendo muito aqui na parte da tarde. E é a hora que a gente pode ir, que o meu esposo chega do serviço, né. Mas hoje eu vou. Então hoje eu quero dar aquela faxina aqui na cozinha, quero lavar a cozinha, deixar tudo limpinho, direitinho, para mais tarde a gente poder ir fazer compra do mês, né? Aí vou gravar para vocês também, mas eu sei pro outro vídeo, né? Outro vídeo é compra do mês. Esse mesmo de faxina bonitinho, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like, inscrever no canal se estiver chegando agora, ativar o sininho de notificação para não perder o vídeo que eu postar, tá bom? E me segue também lá no Instagram, vocês vão acompanhar meu dia a dia por lá, a gente fica bem pertinho. Tem um link fixado no comentário, tá bom? Só clicar que já vai direto. Então é isso, gente, chega de falar e bora pro vídeo. E também, gente, chegou a cesta básica, né, do meu esposo do serviço. Então eu vou mostrar pra vocês também o que vem nela. Ela é bem completinha. Eu já mostrei ela aqui umas vezes, mas chegou muita gente nova, então eu vou mostrar de novo. Porque toda vez que eu faço compra do mês, se a gente não compra arroz, essas coisas, as pessoas perguntam por que a gente não compra essas coisas, né, que é o grosso. Mas a gente não compra porque meu esposo ganha cesta básica do serviço. Cesta básica é bem grandinha, bem completinha, né? A gente precisa ter que inteirar as coisas. A gente precisa inteirar mais tomate, a gente precisa inteirar macarrão, a gente precisa inteirar açúcar, pó de café, que a gente bebe muito café aqui em casa. Mas geralmente a gente inteira lá pro final do mês. A gente não inteira no começo do mês, que a gente faz a compra, porque geralmente vem a cesta e dá o suporte, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que vem nela, que eu já mostrei, mas chegou muita gente no canal nova, né? Que não viu, assim, não viu os vídeos antigos, mas eu vou mostrar pra vocês aqui também. Coloquei aqui, gente, pra vocês verem, olha o que vem na cesta. Vou mostrar pra vocês de pertinho o que vem, mas ela é bem completinha, tá vendo? Vou mostrar a primeira de limpeza, olha. Vem uma caixinha de 800 gramas de sabão em pó, vem 2 bombril, olha. Geralmente um também eu dou também, porque eu uso mais na chapinha do fogão, né? A panela minha não dá para arear, porque ela manchou tudo por conta do gás, que é muito forte. Então, geralmente, eu só uso um, outro eu dou. Aí vem também 4 papéis higiênicos, né? Que a gente também tem que inteirar. Vem também 3 detergentes, também a gente tem que inteirar, um ou dois. Vem também 3 pastas de dente, olha. Vem também 3 sabões em barra, que eu também costumo doar, né? Aí vem 2 rolões, olha, Requissona, um masculino e um feminino, né? Aí geralmente a gente compra mais 2, que é para as crianças, né? O Pietro e pro Enzo. Aí vem 6 sabonetinhos também, olha. Vem sempre esse daqui, álbum, é bem cheirosinho. Essa daqui é a de limpeza, tá vendo? Vem desse daqui, a de limpeza, né? Completinha assim também. Aí eu vou mostrar pra vocês a comida. Comida vem 2 quilos de macarrão e meio, né? Olha, 2 quilos de macarrão e meio. Vem esse chocolatado aqui dessa marca, Apet. Vem uma farofinha tradicional. Vem 2 leite em pó, olha, instantâneo para canjuba. Muito bom essa marca. Vem 5 óleos, olha, né, completinho. Também eu costumo doar também um, porque geralmente a gente só usa uns 4 aqui em casa. Vem também uma farinha, né, de trigo. Vem também, gente, enlatado, olha, vem 3 extratos de tomate da Quero. Vem 2 milhos, olha, e vem 2 ervilhas também. Por isso que eu só compro 2 milhos na compra, porque geralmente já vem esses 2, então não preciso comprar mais. E massa de tomate também eu já compro mais uns 2 a 3 sachêzinhos. Também vem uma goiabada também. Vem essa maionese também dessa marca que quero. Vem uma sardinha. Vem esse temperinho completinho aqui, olha, né? Eu não uso ele muito assim, mas às vezes eu coloco no arroz, sabe? Às vezes eu costumo ele para usar ele no arroz. Mas na comida, assim, na mistura, eu não gosto. Mas às vezes eu uso ele no arroz, né? Pra usar. Duas pó de café de 500 gramas, no caso, 1 quilo. Né? 1 quilo pra gente que a gente ama. Café é muito pouco, então a gente precisa comprar mais 1 quilo também, que a gente compra no começo do mês. Vem 3 feijão também dessa marca Talismã, olha. 3 feijãozinho. A gente tem que também comprar mais um, porque esses 3 não dá, a gente tem que comprar mais um também. Vem arroz também, olha, 10 quilos de arroz. Vem também açúcar, olha, vem 5 quilos de açúcar. Vem 5 quilos também, gente, de açúcar refinado, olha. A gente compra mais um, né, aquele grandão de 5 quilos como que chama? Cristal.
Vem também 2 biscoitinhos creme crack. Vem também 2 fubá e uma farinha de mandioca, tá vendo? Essa média aqui. Então, a cesta vem bem completinha. Por isso que a gente não precisa fazer compra do mês, assim, com o grosso, né? Com óleo, essas coisas. Igual eu falei, a gente inteira macarrão. Geralmente eu compro mais uns 2 macarrão penne ou os 2 parafusinhos. E isso de limpeza que a gente tem que comprar tudo o restante, né? Mais sabão, amaciante, cloro, essas coisinhas. Detergente também eu compro mais 1 ou mais 2. Mas aí vem tudo completinho, gente. Tudo direitinho. Por isso que a gente não compra mesmo. Eu já vou começar a limpar já o armário. De uma vez, né? Aí depois eu venho pro restante das coisas, que eu já limpo o armário tudo bonitinho, já guardo também as coisas. E depois vou pra geladeira, né? E vou pro chão. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up
up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. Never really
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Gente, já tirei as coisas da geladeira. Aí agora eu vou limpar ela, lavar a gaveta certinho. Só essas prateleras que eu não consigo tirar. De jeito nenhum, gente. Eu não consigo tirar. Consigo descer e subir. Mas tirar mesmo ela eu não consigo até hoje. Porque a geladeira já tem um tempo já. E até hoje eu não consigo tirar. never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep. Terminei, gente, a faxina, olha que paz. Tudo limpinho, tudo cheirosinho, olha, branquinho. Olha, tudo limpinho. Tudo limpinho, olha. O chão também, falta só colocar a lixeirinha ali. Aqui também, olha, falta só colocar os potinhos que eu lavei e encher. E depois eu vou secar ele, tá ali, ó. Tá tudo molhado ainda, aí eu vou encher, vou secar ele, vou encher, mas vai ficar pro próximo vídeo, né? Aqui também pra colocar o sabão. Aqui também pra colocar o óleo e o saleiro. Lavei também isso daqui, olha, tudo bonitinho. Lavei também, gente, é tudo limpinho, olha, bonitinho. Olha que paz, limpei aqui também o armário. Passei uma buchinha. Peguei um bombril, porque o armário tá bem velhinho mesmo, não tem problema, né? Passei um bombril com um pouquinho de água sanitária pra limpar. Sabe que tava umas manchinhas, que fica de gordura, né? Aí limpou direitinho, limpei o fogão também. Olha, botei o pano de prato novo, que esse daqui eu nunca tinha usado ainda, que eu comprei 3, né? Esse daqui eu nunca tinha usado ainda não, olha. Botei também um paninho, botei também um paninho limpo no cabo de botijão. Troquei os paninhos daqui, troquei o paninho do fogão também. E é isso, gente. Ficou bem limpinho por aqui. A mesa também. Já coloquei um paninho limpo, já coloquei isso daqui também, porque a gente vai no hortifruti, né? Pra colocar as verduras, pra colocar as frutinhas pros meninos. E é isso. E aqui atrás, gente, como vocês viram, tá esse negócio aqui mesmo, mas não é bagunça. É o cimento e o cal que sobrou. Então, não tem o que fazer, tem que deixar aqui mesmo, né? Tem 2 cimento, cal e um cimento aqui aberto. A gente vai ver o que a gente vai fazer com ele, porque para não empedrar, né? Porque a gente vai reformar o quarto das crianças. Então, espero que, até a gente reformar agora, espero que não empedre, né? Mas é isso, gente. Ficou tudo limpinho. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu montei a gavetinha de pano. Aqui eu arrumei a gavetinha de pano de prato. Aqui eu arrumei a gavetinha de pano de prato, só que tá tudo sujo os panos de molho. Aí amanhã eu vou lavar e quando secar eu já coloco no lugar. Ficou tudo limpinho, gente. Aqui também as gavetinhas eu arrumei, olha. Ficou tudo direitinho. Coloquei aqui, olha, as faquinhas, colher direitinho. Aqui eu coloquei a faca. Aqui, tudo direitinho, olha. Aqui, gente, eu coloquei a faca e o garfo, que eu tenho um jogo de faca e de garfo desse modelo aqui. Aí eu deixei aqui. Aqui eu coloquei que eu tenho desse joguinho aqui também, olha. Colherzinha de sobremesa. Aqui também, que eu mostrei pra vocês. Ficou tudo arrumadinho também, olha. Aqui são colheres maiores, né? Pra cortar bolo, colher de pau, colher de silicone pra fazer doce, essas coisinhas assim. Faca. E aqui, que eu falei pra vocês, acho que eu falei pra vocês, olha, que fica umas coisinhas aqui embaixo nessa gavetinha. Fica assim, ó, pratinho que sobrou do aniversário do Enzo. Esses negocinhos aqui, olha, pra fechar a sacola. Fica tesoura aqui também. E fica palitinho. Churrasco que sobrou, palitinho de dente e bombril. Fica as coisinhas assim, aleatórias, né? Aí fica nessa gavetinha aqui. O chão também, gente, passei, olha, mop. Não lavei ele porque tava limpinho, então não lavei. Eu passei o mop com detergente. Passei 2 e depois um sequinho e depois mais um sequinho com o esfumador da Veja. Mas olha, gente, que paz. Nossa, muito cheirosinho, tudo limpinho. Limpei também tudinho os eletrodomésticos, né? Tava tudo cheio de poeira. Limpei esses 3 tudo bonitinho aqui. Esses 2 aqui eu não mexi porque fica na caixa, então não suja. Esses 2 aqui eu não mexi porque fica na caixa e não suja, né? E aqueles ali eu lavei direitinho, passei um pano também, passei uma buchinha com sabão. Gente, tá tudo limpinho, tudo organizadinho. O armário também, olha. Olha que paz.
Joguei uns potinhos fora, bem velhinhos. Joguei uns copinhos também fora também. O Benício também não usa uma madeira mais. Joguei também fora. Deixei só uma da Avente ali guardada. Mas por enquanto ele tá mamando nessa garrafinha aqui e naquela da Patrulha Canina. Esse daqui eu deixei para refrigerante e suquinho. Depois quero comprar até mais uma garrafinha para ele também. Mas olha, gente, que paz. Ficou bem limpinho. Tudo arrumadinho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de faxina, né? Eu sei que vocês amam uma faxina. E a cozinha ficou limpinha, fresquinha. Tava precisando mesmo de jogar umas coisinhas fora. Que eu ia fazer isso pro Natal, jogar as coisinhas fora pro fim que eu adiei, né? Então já começar o ano com tudo organizadinho, tudo limpinho. Joguei bastante coisinha fora, copinho, potinho, pote grande também, que fica ali embaixo da pia também, que fica as panelas. Eu arrumei também, vou mostrar pra vocês. Que eu arrumei onde fica o tabuleiro, as panelas e os potes grandes. Joguei também 2 grandes fora, que tava furadinho, sabe? Bem velhinho. Pra poder comprar novo, né? Colocar, pra poder comprar novinho. É muito bom, né, gente? Começar já um ano com tudo assim, direitinho, arrumadinho, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de deixar o like pra mim, se inscrever no canal se estiver chegando agora, ativar o sininho de notificações pra não perder o vídeo que eu postar. Já compartilha esse vídeo também, deixa seu comentário aí também, tá bom? Me segue também no Instagram, tá passando... Me segue também no Instagram, tá passando aí embaixo pra vocês. E também tem um link fixado nos comentários, tá bom? Só clicar que já vai direto. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!